As per Rent Control Act, the Rent Control Act decided the some rent, that one is considered as standard rent. So here four particulars, four are main important: municipal rental value, actual rental value, fair rental value, standard rental value. Okay. So the table how income from house property you can calculate it in the table. First you have to calculate gross annual value. After that you deduct the municipal tax from gross annual value, you get net annual value. So gross annual value formula is what? Sorry, net annual value formula is what? Gross annual value minus municipal taxes. Gross annual value minus municipal taxes, you get net annual value. From net annual value, some deductions are there under section 24. Here very important, section 24, standard deduction 24A, and interest on loan under section 24B. ఇక్కడ ఏం సెక్షన్స్ ఉన్నాయి? 2 sections ఉన్నాయి, 24A and 24B. One minute. No one is there. Okay. So how to calculate if the house is let out? First you have to calculate step number 1, calculated expected rental value. That one is ERV. And step number 2, calculating gross annual value, GAV. After that you deduct municipal tax or local tax only paid by the owner. Okay. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ పేడ్ బై ద ఓనర్ అప్పుడే మాత్రమే మీరు గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ టెనెంట్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ పే చేసిందంటే గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ నుంచి డిడక్ట్ చేయొద్దు. ఓకే. అండర్ సెక్షన్ 24A అనుకున్నాం కదా, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఆర్ స్టాచ్యుటరీ డిడక్షన్ అంటారు. దీని ప్రొఫార్మా ఏంటంటే దిస్ వన్ ఈజ్ కంపల్సరీ డిడక్షన్. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ వస్తుంది కదా, ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ, ఆన్ నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 30%. 30% of the net annual value is equal to standard rent, standard deduction. Okay. So first you have to calculate gross annual value. After the calculation of the gross annual value, deduct municipal tax from gross annual value, you get net annual value. On net annual value, you calculate 30%. That 30% is called standard deduction or statutory deduction. So if for example in this case net annual value nilla minus undanukondi, standard deduction not allowed. Okay, figure make actually net annual value minus minus means loss or zero ఉందనుకోండి, దాని మీద 30% స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ యూ క్యాలిక్యులేట్ అప్ టు నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఓన్లీ. Next, how to calculate interest on loan. There are some procedures are there for calculation of interest on loan. Which interest on loan you have to take? For example, when you purchase the house, if the interest is paid in India, actual interest amount only allowed has deduction. And interest on loan taken to purchase of the house, construction of the house, or any repairs or renovation or reconstruction of the house is only allowed as deduction. Okay. Next, if the interest is paid in India, actual interest amount is allowed as deduction. And if the interest is paid outside India, tax to be deducted at source, TDS, then only it can be allowed as deduction. Is it clear? Next, interest on loan is allowed as deduction on due basis also. Even if interest is not paid,
during the previous year. Then also interest for the previous year period can be claimed as deduction. So applicable 24B. Next, interest on loan taken to purchase or to acquire the property or to construct the house, interest paid for period prior to purchase or completion of the construction, also allowed has deduction in 5 equal installments. Okay. So here how to calculate these interest prior to construction period means period commencing on the date of borrowing and ending on earlier of the following two dates. For example, first one is what? If 31st March, immediately prior to the date of completion of construction or date of acquisition, and second one, date of repayment of loan. So whichever is least is the interest on loan have to take for the pre-construction of the period. Okay. Next, in penal interest. What is the meaning of penal interest here? Interest on interest. Interest on interest is called penal interest. అంటే మీరు హౌస్ లోన్ తీసుకున్నారు 30,000 30 lakhs 30 lakhs లోన్ తీసుకున్నారు 30 lakhs లోన్ కి 20% సారీ 5% ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి 5% ఇంట్రెస్ట్ లో if 5% interest is allowed, then on that interest also when you pay the interest, that one is considered as penal interest. Okay, clear? Next one. If a new loan is taken to repay the original loan, a new loan is taken to repay the original loan, that interest paid on the new loan will be allowed as deduction. Okay. If a new loan is taken to repay the original loan, that when you paid the interest on new loan also allowed as deduction. Next to, if any commission or any brokerage paid for expenses incurred on raise the loan, మీరు మామూలుగా బ్యాంక్స్ లోన్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు త్రూ బ్రోకర్ వెళ్ళినంటే కంపల్సరీ హ్యావ్ టు పే ద కమిషన్. ఇన్ దట్ కేస్ దట్ కమిషన్ ఆల్సో కన్సిడర్ హ్యాస్ రిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 24B. Okay. So what are that? For interest on loan, interest on loan taken to purchase or construction, repairs, renovation, and reconstruction of the allowed has reduction. Next, if the interest is paid in Indian, actual interest amount is allowed has reduction. Next, interest on loan is allowed has deduction on due basis also. And penal interest also allowed has deduction. And if a new loan is taken to repay the original loan also allowed has deduction. Last one is what? Brokerage or commission paid or in expenses incurred on raise the loan. That one is also considered as deduction. Okay. So ఇన్కమ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అని ఫస్ట్ టేబుల్ ఏముంటుంది అనుకున్నాం గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ డిడక్ట్ ద మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంది మున్సిపల్ ట్యాక్స్ పేడ్ బై ద ఓనర్ అయితే మాత్రమే గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ నుంచి లెస్ చేయాలి. గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ మైనస్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ వేసేస్తే మీకు వచ్చేది నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ. నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ పైన మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 24 అంటారు. డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 24 లో 24A 24B. 24A ఏంది స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ 30% ఆన్ నెట్ యాన్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ just now I told what are the points that are allowed for a deduction under section 24B, that is interest on loan. So now there are so many situations. For example, house మనకు let out house property లో అంటే హౌస్ రెంట్ కి ఇచ్చినప్పుడు
టెనెంట్ 12 మంత్స్ ఉండొచ్చు, ఇయర్ లాంగ్ ఉండొచ్చు, లేదంటే 6 మంత్స్ ఉండి 6 మంత్స్ ఉండకపోవచ్చు, లేదంటే 8 మంత్స్ ఉండి 2 మంత్స్ ఉండకపోవచ్చు. సో ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ ఒకవేళ మీకున్న హౌస్లలో వన్ హౌస్ యూ హ్యావ్ టు వెన్ యూ గెట్ లెట్ అవుట్ అంటే రెంట్కి ఇచ్చినట్లయితే when you receive the rent, that rent is considered as income from house property అనుకున్నాం. సో here first you have to calculate gross annual value కదా. How to calculate gross annual value? How to calculate gross annual value అనేది స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ స్టెప్ you have to calculate first ERV అంటారు, expected rental value. First part is what? Calculation the expected rental value. How to calculate expected rental value అని అంటే actual ERV, the actual rental value, you have to calculate expected rental value and actual rental value. Whichever is high is that one is considered as expected rental value. Okay, next you have to calculate actual rental value. How to calculate actual rental value? Actual rent received minus any deductions under this. Okay, so the step are required to only if they given standard rent. క్వశ్చన్ లో ఒక్కొక్కసారి స్టాండర్డ్ రెంట్ ఇస్తాడు, స్టాండర్డ్ రెంట్ ఇవ్వడు. ఒకవేళ ఈ స్టాండర్డ్ రెంట్ ఇచ్చినట్లయితే ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటల్ వాల్యూ, స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూలో విచ్ ఎవర్ ఈస్ లీస్ట్ ఈస్ దట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జస్టెడ్ ఈఆర్వి. దట్ మీన్స్ అడ్జస్టెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటల్ వాల్యూ. సో స్టాండర్డ్ రెంట్ ఇవ్వకపోతే ఓన్లీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటల్ వాల్యూ. When in the question, if they given standard rent, then only have to calculate adjusted expected rental value. So here మనం ఫస్ట్ చూసినాం యాక్చువల్ రెంట్, ఫెయిర్ రెంట్, స్టాండర్డ్ రెంట్, మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ ఎంఆర్, ఏఆర్వి, ఎంఆర్వి, ఈఆర్వి, ఎస్ఆర్వి. ఓకే, నెక్స్ట్ calculating the actual rental value. How to calculate actual rental value means here rent received or receivable. That means rent received plus rent receivable plus or minus special adjustments. Okay, in a normal situation, for 12 months the actual rental value, if any outstanding rent also you can take rent received plus rent receivable or outstanding rent. Here one important point, if the owner has provided any facilities, మన ఓనర్ ఒకవేళ టెనెంట్ కి ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ సెలబ్రేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెసిలిటీస్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద 12 months పీరియడ్ రెంటల్ వాల్యూ. ఎగ్జాంపుల్ లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్రెమిసెస్ or any they appointed watchman or guardian salary, they paid to the salary na. So that one is also considered as any provided any owner any provided any facilities. If the here what is the important point here, if the owner collects any amount, if the owner collects any amount towards services or any facilities provided, then that service charges collected becomes income from other sources. Okay, that while computing this income expenses incurred shall be deducted from service charges collected only. So under this situation, calculating the ARV, if service charges are collected by the owner, then do not deduct cost of facilities provided to the tenant from rental value. That means what? If service charges are not collected separately, then cost of facility shall be deducted from actual rental value. Okay, what is the meaning? Again repeat, when you calculate ARV means actual rental value. If cost of facilities owner pay చేస్తే, if provided to the tenant from any rental value, that if service charges are not collected separately, మన దగ్గర నుంచి టెనెంట్ నుంచి సపరేట్ గా కలెక్ట్ చేయనప్పుడు మాత్రమే that one is considered as cost of facilities shall be deducted from actual rental value. If ఒకవేళ ఓనర్ సపరేట్ గా కలెక్ట్ చేయలేకపోతే that one is considered as income from other sources, not comes under income from house property.
Okay. That means what? Rental value for 12 months period minus cost of facilities provided. Okay. Next point. ఇందులో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ హెడ్ లో మీకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటనంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఏఆర్వి ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఓనర్ హ్యాస్ పేడ్ పర్సనల్ ఆబ్లిగేషన్ expenses of the tenant related to let out house, then deduct such expenses from actual rental value. That means watchman's salary, electricity, gas bill of the let out house. So here how to calculate ARV? Rent received plus rent receivable or outstanding minus expenses related to the house paid by the owner. Okay. Next, if the tenant pays the personal obligation of the owner, for example, interest paid on the loan taken by the owner, okay, interest paid on the loan taken by the owner, life insurance premium, then the same is to be added to the actual rent received. Okay. Next, one more important point is there. If the tenant pays municipal taxes and expenses for any repairs, then the same shall not be added to the actual rent received. Okay. In the in the case of newly purchased or construction house, calculate ARV for the time period for which property is available for let out. And if the house is sold or transferred to the others during the previous year, then calculate income from house property from 1st April to the date of sale or transfer. Okay. If any advance rent or any refundable deposit received from the tenant are not to be added to the rent received. Okay. And if non-refundable deposit is received for the rental agreement period, that means for a period of 5 or 10 years, then proportionate deposit amount per annum is added to the actual rent received. Okay. These are the important points for calculation of actual rental value, ARV. Okay. Nobody came. Okay. Yeah. So, how to calculate expected rental value and how to calculate ARV? Now you know. For calculation of GAV, gross annual value. Gross annual value calculate అంటే ఫస్ట్ ERV క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ARV క్యాలిక్యులేట్. ERV ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనో ARV ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూసుకున్నాం. ERV means expected rental value, ARV means annual rental value. So after that, deduct the municipal tax. Yeah. So expected rental value ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Municipal rental value, first you have to take municipal rental value and fair rental value. Whichever is least is the expected rental value. Okay. For example, municipal rental value 50,000, fair rental value 40,000. Whichever is least, 40,000 is the least. That 40,000 is called expected rental value. Okay. Next, if in the question they given any standard rent, you have to calculate adjusted ERV. In that case, ERV or standard rent, whichever is least is that one is called adjusted ERV. Okay. And you know about the step number 3, actual rental value. Actual rental value formula మనం ఏమనుకున్నాము? Rent received plus rent receivable, that means outstanding rent minus unrealized rent of the current year only. What? Unrealized rent of the current year only. Next, you have to calculate gross annual value. First step is what? ERV. Second step ARV. Third one GAV. GAVలో మనకు ERV, ARV క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. Whichever is high is the gross annual value. I repeat again.
First step, you have to calculate gross annual value. For calculation of gross annual value, you have to first step is what? You have to calculate expected rental value. Expect ERV is equal municipal rental value or fair rental value. That means MRV or FRV, whichever is higher. First one. If in the question, if in the question they given standard rental value, that means SRV, in that case you have to calculate adjusted ERV. For this ERV or standard rent, whichever is least is the adjusted ERV. Next, you have to calculate actual rental value. No, for this. Last one, GAV, gross annual value equal to ERV or adjusted ERV or actual rental value, whichever is high is that one is considered as gross annual value. ఓకే. ఈ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ నుంచి లెస్ చేసి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ లెస్ చేస్తేనే మీరు నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ వస్తుంది. నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి? స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 24A 30% ఆన్ ఎన్ఏవి అండ్ ఇంట్రెస్ట్ 24B అండర్ సెక్షన్ 24B ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ డిడక్ట్ చేస్తే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ వస్తుంది. ఆ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ పైన మీరు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ సేమ్ హ్యాస్ ఇట్ ఈస్ గా దట్ పర్సన్ ఈస్ కన్సిడర్ సీనియర్ సిటిజనా, నాన్ సీనియర్ సిటిజనా, సూపర్ సీనియర్ సిటిజనా ఫైండ్ అవుట్ చేసి స్లాబ్స్ చేసుకొని ఆ స్లాబ్ బేసిస్ లో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అగైన్ ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, రిబేటా, సర్చార్జ్ అప్లికబుల్, కంపల్సరీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ health and education cess for all this. Okay. Next, if ఒకవేళ house is vacate for some period and unrealized rent also is there, in that case calculate expected rental value సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా మనకు ఎంఆర్వి ఎఫ్ఆర్విలో నో చేంజెస్. ఈ ఏఆర్వి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్. అక్కడ ఏం చేస్తాము? రెంట్ ఫర్ 12 months పీరియడ్ తీసుకొని మైనస్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ అండ్ డిడక్ట్ రెంట్ ఫర్ వేకెన్సీ పీరియడ్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ అంతే. ఓకే. ఇఫ్ ఇక్కడ మెయిన్ ఎప్పుడైతే అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ ఉంటుందో, compare actual rent received or receivable for the full year with the expected rental value. The higher amount is reduced by loss due to only vacancy. That is the reason the resultant amount shall be known as the gross annual value. Okay. ఇవన్నీ స్టెప్స్ దేనికి? ఇఫ్ ద హౌస్ ఈస్ లెట్ అవుట్. ఓకే. నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్? మనమే అంటే రెంట్ ఇవ్వకుండా మనమే ఆక్యుపై చేసుకొని ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2-3 హౌసెస్ ఉన్నాయి. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అంటే రెంట్ రిసీవ్ చేసుకోలేం కాబట్టి నో ఇన్కమ్. నో ఇన్కమ్ లేదంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ నిల్ అవుతుంది. కాకపోతే యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారంగా నీకు ఒకవేళ 2-3 హౌసెస్ ఉంటే ఓన్లీ 1 హౌస్కే ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. ఇంకా సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్? వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఇఫ్ ద ఓనర్ or his family members occupies the house for his or their residential purpose, then annual value of the such house shall be taken as nil. That is, the income from such house is fully exempted. So, when it is exempted, the house is not let out during the previous year. No other benefit is derived from thereon. But one special note is there: when the owner of a house property use the house for his residential purpose, then it is popularly known as what is that? Self-occupied house property. That means if the owner uses the house for running his own business or carrying his profession, technically it is a self-occupied house. But for income tax purpose, it is not termed as self-occupied house.
when the owner of the house is used for residential purpose, then only that one is called self-occupied house property. Okay. So for self-occupied house property, when you calculate deduction under section 24A, that one is no deduction allowed. Not applicable. For self-occupied house property, 24A is not applicable. Okay. Next topic. If occupying two or more houses as self-occupied for residential purpose in the previous year, then two houses according the choice of the assessee will be treated as self-occupied house. Other house will be deemed to be let out. So if the assessee has occupied more than two houses for his own residential purpose, in that case, two houses according to the choice of the assessee own will be treated as self-occupied house. Other house will be deemed to be let out. So deemed to be let out house property ki income from such house will be computed as per let out house only. Okay. In this situation, house property will be calculated. Same, you have to calculate gross annual. There is no rent na. Just whichever is high means the amount of municipal rental value and fair rental value, whichever is high is the taken as gross annual value. Okay. Step number 2, municipal tax paid and allowing the two deductions, same as let out house property. Okay. Yeah. Next topic, municipal taxes. Also, some important points are there for calculation of municipal taxes. Before that, what are the exempted income from house property? Okay. So here under section 10 of the Income Tax Act, some incomes are treated as exempted from house property. First one is agricultural house property under section 2(1) and house property held for any charitable purposes and self-occupied but vacant house and house used for own business or profession and property held for registered trade union. That means trade unions property ఏదైనా trade unions కి మీరు రిజిస్టర్ చేసినట్లయితే and annual value of one place in the occupation of an ex-ruler, income from an approved scientific research association and income from house property in the hands of any political party handover ఉన్నదనుకో కూడా exemption under income from house property.
Now, income from two self-occupied houses అనుకున్న టూ ఆర్ మోర్ అని అనుకుంటే మనం ఒక హౌస్ ని లెట్ అవుట్ గా తీసుకొని మిగతా టూ హౌసెస్ ని సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ గా తీసుకోవాలి. మీరు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఒకటే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్, హౌస్ ప్రాపర్టీ హెల్డ్ బై లోకల్ అథారిటీ and any house property held by any university and other recognized educational institutions not to the purpose of any profit, and house property held by the hospital or medical institutions. Okay. For this, for example, I will take one question and important topics also I will share. Okay, this is for let out house property. See, once. First step is gross annual value and less municipal tax and standard deduction 30% NAV. See. Okay, next interest on loan, previous year interest or pre-completion interest. In this unrealized rent recovered and any taxable income from house property. This is the table. Okay. Next one more also is there. 1 minute. Yeah. See this one. How to calculate gross annual value. Municipal rental value, fair rental value, whichever is high. Next, if in the question they given standard rent, ERV. That means when you calculate step number 1 lo మీరు ERV calculate చేస్తారు కదా, and ERV or standard rent, whichever is less. Next, step number 3. Step number 2 లో వచ్చిన రాయను actual rent, whichever is high is the actual gross annual value. Okay. For example, see, calculate gross annual value of Mr. X resident from the particular given below. FRV 90,000, MRV 85,000, annual rent 75,000, standard rent 55,000. How to calculate gross annual? First, you have to take MRV, FRV. So FRV is 90,000, municipal rental value 85,000. Whichever is high, 90,000. See here, 90,000. He take it. Next, what? No, this one is called notional rent. Okay, notional rent and standard rent 55,000, whichever is least. Notional rent 90,000 kada, 90,000, 50,000, whichever is least 50,000. They take 50,000. Next, GAV. GAV is expected rent or actual rent, whichever is high. Actual rental value is how much? 75,000. So 55,000, 75,000, whichever is high, 75,000, like that. So 75,000 is the gross annual value. See. Okay. Like this, you have to calculate the gross annual value. Okay. Next. I will share something for you. Yeah. Self-occupied house property table.
self-occupied house property. First, the annual and there is self-occupied house ke no tax na, no income na. So actual value nil. Annual value is nil. Next, interest on loan, borrowed loan. If any interest, when you take maximum limit of 30,000. In the limit to 30,000 or 2 lakhs, whichever is applicable. Sorry, up to 2 lakhs interest on loan 24B if any self-occupied house property మీకు 2 lakhs వరకే లిమిట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ 50,000 మీరు పే చేసిర్రు. 50,000 2 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లీస్ట్ అంటే 50,000 లీస్ట్ కదా అంటే మీరు ఎంతైతే 2 lakhs కంటే బిలో ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినట్లయితే అది మొత్తం ఎగ్జంప్షన్. ఇఫ్ ఒకవేళ అబౌవ్ 2 lakhs అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2,70,000 మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పే చేసిరు, ఓన్లీ 2 lakhs అవైలబుల్, 70,000 నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 24B. క్లియర్? అండర్ సెక్షన్ 24B ఫర్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ఓన్లీ అప్ టు 2 lakhs ఏ డిడక్షన్. క్లియరా? నెక్స్ట్ see computation of interest for self-occupied house property, current year's interest and 1/5 of pre-construction period have to calculate. Next, when you see the deemed to be let out, deemed to be let out ki gross annual value lo only expected rental value only have to take. After that, you deduct municipal taxes. You get net annual value. Same like that, standard deduction and see. Standard deduction 30% on NAV and interest on loan have to take. Taxable income from deemed to be let out property. Okay. Clear? If party let out or partly self-occupied అనుకోండి, పోర్షన్ లెట్ అవుట్ దానికి సెల్ఫ్ అండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇన్ దిస్ కేస్ ద పోర్షన్ విచ్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ విల్ నాట్ బి taxable. Self occupied will not be taxable. But in the case of self-occupied, tax but interest on loan is deductible up to the maximum limit, that means 2 lakhs. Okay, the portion which is let out is taxable. Its taxable will be computed as the same like that let out house property లాగానే. అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ, ఒకవేళ హాఫ్ పోర్షన్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హాఫ్ పోర్షన్ లెట్ అవుట్ ఇచ్చిన అనుకోండి, 50% అనుకోండి, 50% లెట్ అవుట్, 50% సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, 50% లెట్ అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీకి లెట్ అవుట్ ఎలా అయితే రెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఆ రెంట్కి 50% క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ లైక్ దట్ లెట్ అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ లాగానే. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీకి మాత్రము టోటల్ మొత్తం మీకు జిఏవి నిల్ కదా, ఓన్లీ హియర్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ కదా. 50% పోర్షన్కి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు అప్ టు మాక్సిమం లిమిట్. అప్ టు మాక్సిమం లిమిట్ అంటే ఏంటిది, 2 lakhs వరకు మీరు ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. అప్ టు 2 lakhs. అబౌవ్ 2 lakhs నాట్ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. ఓకే. These are all the main important points for calculation of let out house property and self occupied house property,
how to calculate gross annual value. In gross annual value, how to calculate expected rental value, actual rental value, adjusted expected rental value, and what are the deduction on section 24? What are the deduction on section 24? 24A standard rent, standard deduction, and 24B interest on loan. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మీ క్వశ్చన్లో ఇవ్వడు, మీరే 30% ఆన్ ఎన్ఏవి అని పెట్టేసేయాలి. 30% ఆన్ ఎన్ఏవి ఒకవేళ ఎన్ఏవి మైనస్ ఫిగర్లో ఉన్నా, జీరో ఉన్నా, నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ రెంట్. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ మీకు పాయింట్స్ చెప్పినా కదా, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పాయింట్స్ ప్రకారంగానే ఏవైతే అప్లికబుల్లో that one only have to take under section 24B has deduction. ఒకవేళ applicable కాకపోతే not allowed for deduction. This is the procedure for calculation of let out house property. Okay. నెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాం, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ మీన్స్ వాట్? మీకు హౌస్ ని లెట్అవుట్ కి ఇవ్వకపోవడం అంటే ఓన్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకోవడము. ఓన్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకున్నాం అంటే నో ఇన్కమ్ కాబట్టి ఓన్లీ హియర్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్? లిమిట్ ఈస్ అప్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఎక్కడ వరకు డిడక్షన్? 2 lakhs వరకే డిడక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 or more houses సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అన్నప్పుడు one house compulsory let out house property and that means deemed to be let out. Deemed to be let out. Deemed to be let out house property ని let out house property కి ఎలా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అలానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ let out house property, self occupied house property, deemed to be let out house property. Clear? ఒకవేళ if the house is used for income, house is used for own business or profession అన్నాడు అనుకోండి, used for own business or profession, not considered as income from house property. That one is considered as income from business or profession. These are all the important points. Second heads of income, income from house property. Okay, next third head of income in the income from profits and gains from income from profits and gains of business or profession. What is the meaning of income from business or profession? Ante the any by the business or profession carried on by the assessee at any time during the previous year. That one is considered as income from business or profession. Okay, so here what is the meaning of business here? The term business means any trade, commerce or manufacture and any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. Okay, next what is the meaning of professions? For example, lawyer, doctor, auditor. That means intellectual skill, intellectual skill and technical experts in a specific field that concern has profession. Okay, so income from business or profession meeku first you have to take the net what is the procedure for income calculation of income business or profession. Next class I will tell you. Okay, yeah, bye. Shall I close?